A very good morning to everyone, dear students. Here again we have gathered to continue with the last part of this lesson, learning the game. And in our previous class, we have been seeing how the winning of a 1 rupee coin helps Sachin to build this power of imagination, and also how he was made even more tough and strong to improve his mental and physical health as well. Right. Now let's get into the rest of the lesson in this class today. You can take your textbooks in page number 3, first paragraph. Just listen carefully and follow your textbook. Occasionally, my father came to take me home, and I would always ask him to treat me to a special fruit cocktail at the juice center near the club. While this regular demand was a little unreasonable, because at the time I didn't realize that my parents also had to take care of the needs of my brothers and sister. My father would invariably end up giving me what I wanted just to see me happy. On other days, when I made my way home from Shivaji Park on my own, I would often fall asleep on the bus if I managed to sit down. Anyone who has been on a Mumbai bus at peak hours will know just how difficult it is to get a seat. On days when I wasn't so lucky, it was still a challenge just to stand with the kid bag, because the bus conductors would inevitably complain about me taking up the space of another passenger. It could be embarrassing because the conductors were often rude and would sometimes ask me to buy 2 tickets. I didn't have the money for a second ticket, and I had to learn to take these remarks in my stride. Dirty clothes often added to the embarrassment. With time, I evolved a way of wrapping the kit bag around me. Just as the helmet and pads became a part of me while batting, so the kit bag became an extension of me on the bus. I would often take the bus or train from Bandra to Churchgate, and it was all a great learning experience. Yes. Now, come to the first few lines of this paragraph. Occasionally means now and then. It's எப்போவாது அப்படின்னு அர்த்தம். Okay. So occasionally my father came to take me home, and I would always ask him to treat me to a special fruit cocktail at a juice center near the club. While this regular demand was a little unreasonable, because at that time I did not realize that my parents also had to take care of the needs of my brothers and sisters, my father would invariably end up giving me what I wanted just to see me happy. Yes. So sometimes, occasionally, now and then, when the practice was over, Sachin's father would come to pick him up, and Sachin says he would ask for some cocktail. It is given there in your textbook in page number 5. The meaning is a mixed drink which is a combination of ingredients such as fruit juice, lemonade, flavored syrup or cream. It's like a kind of drink, right? So now he would ask for some cocktail always, but he didn't know that his request was troublesome. He didn't know that it was a troublesome thing, or it may be an annoyance to his dad sometimes, because he was too young to understand that he has also got siblings and his dad has to take care of their needs too. But his dad was so affectionate to him, and he was really good, that he always fulfilled Sachin's desires in order to make him just smile. Okay. So every time, so இந்த மாதிரி அவரை வந்து எப்போவாவது அவங்க
அப்பா வந்து அவரை வந்து ப்ராக்டிஸ் முடித்து சிவாஜி பார்க்லேருந்து வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போகிறதுக்கு அவங்க வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அவர் ரெகுலராகவே என்ன கேட்பார், ஒரு ஃப்ரூட் ஜூஸ் மாதிரி, அது காக்டெயில்னு சொல்லுவோம், அதை கேட்பாங்க. அதை கேட்கும்போது அவர் இது ரெகுலராக கேட்கும்போது அவருக்கு வந்து அதை நம்ம கேட்குறது தப்புங்கிறதே தோணலை. அது நம்ம இந்த ரிக்வெஸ்ட்டு நம்ம எந்த நேரமும் கேட்கலாமா? இட் வாஸ் லைக் அ பிட் நான்சென்சிக்கல், ரைட்? வெரி அப்சர்ட் டு ஆஸ்க் ஃபார் சம் திங்ஸ் எவ்ரி டே. ஒரு விஷயத்த டெய்லி அப்பா அம்மா கிட்ட நம்ம கேட்கும்போது அது ஒரு மாதிரி அப்சர்டாக இருக்கும். நம்ம அப்பா அம்மா என்ன சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறாங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு தான் நம்ம என்ன செய்யணும், கேட்கணும். பட் இவர் எப்போவுமே அதை கேட்பார். அப்போ அதை அவருக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற சுச்சுவேஷன் இல்லை. பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இன்னும் பிரதர்ஸை பார்க்கணும், நமக்கு சிஸ்டர் இருக்காங்க, அப்படிலாம் அவருக்கு வந்து திங்க் பண்ணுறதுக்கு அப்போ தோணவே இல்லை. அண்ட் மை ஃபாதர் வுட் இன்வேரியபிளி end up giving me what I wanted. ஸோ invariably means here it is always. அவங்க அப்பா என்ன பண்ணிடுவாங்க, எப்போ கேட்டாலுமே he just wanted to fulfill his desires. ஒன்லி ஃபார் ஒன் ரீசன், தட் எப்போவுமே வந்து சிரிச்சிட்டே இருக்கணும், அவர் சந்தோஷமாக இருக்கணும். அந்த ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக என்ன செஞ்சிருவார், என்ன கேட்டாலும் அவங்க அப்பா என்ன செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க, அவருக்கு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் டாடிஸ் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா தே டோன்ட் ஜஸ்ட் லவ் தியர் சில்ட்ரன் எவ்ரி நவ் அண்ட் தென், ரைட்? இட் இஸ் அ லவ் விதவுட் எண்ட். எப்போவுமே அப்பா வந்து நம்மளை வந்து ஒரே மாதிரி தான் நம்ம மேலே என்ன செஞ்சு வச்சுருப்பாங்க, திடீர்னுலாம் அன்பு வராது, எப்போவுமே சேம் தான். நம்ம ஸ்கூலுக்கு நீங்கள் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்போ உங்களை ட்ராப் பண்ணி விட்டு போகும்போது கேட்பீங்க, ஏதாவது அப்பா இது வேணும், உடனே வாங்கி கொடுத்துட்டு போவாங்க. அதனால அதே மாதிரி தான் அவருக்கு சச்சினோடைய ஃபாதரும் அந்த மாதிரி தான் என்ன செஞ்சாங்க, வாங்கி கொடுத்தாங்க. The next sentence, on other days when I made my way home from Shivaji Park on my own, I would often fall asleep on the bus if I managed to sit down. Anyone who has been on a Mumbai bus at peak hours will know just how difficult it is to get a seat. Yes, so when his father was not there, sometimes his father didn't come to pick up him. Okay, so அந்த மாதிரி days அப்போ என்ன ஆகுது, he had to come alone. So அவர் தான் என்ன செய்யணும், he had to catch the bus and he had to come alone from the Shivaji Park. And he most of the time he fell asleep, but if at all, if he got a place to be seated, he slept. Otherwise, you know, it is really hard to get a seat during bus rides, especially during peak hours in the major cities. You can see the picture. See, இப்படி தான் இருப்பாங்கல்ல, கூட்டமாக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இப்படி தான் இந்த பஸ் ஃபுல்லாகவே எப்படி இருக்கும், ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவருக்கு வந்து அப்படி உட்காரதுக்கு இடம் கிடச்சிருக்காது. அப்படி இன்கேஸ் உட்கார இடம் கிடச்சிருந்தா கூட என்னைக்காவது கிடைச்சா மட்டும் என்ன செஞ்சிருப்பார், சில நேரம் அவர் தூங்கிடுவார். அவருக்கு தூக்கம் வந்திருக்கும், டயர்டாக இருப்பார் இல்லையா ப்ராக்டிஸ் முடித்து வரும்போது. ஸோ என்ன செஞ்சிருவார், கொஞ்சம் தூங்கிடுவார். On days when I wasn't so lucky, it was still a challenge just to stand with the kid bag, because the bus conductors would inevitably complain about me taking up the space of another passenger. It could be embarrassing because the conductors were often rude and would sometimes ask me to buy 2 tickets. So இந்த மாதிரி பீக் ஹவர்ஸில் போகும்போது ஜஸ்ட் இமேஜின் ஹவு த சிச்சுவேஷன் would be. So he says that there were days, some days which he calls like he was not lucky on those days. Okay, so he calls those days unlucky since the conductors also were very rude and they complained that he was taking up the space of another passenger. And it was also very uncomfortable and somewhat very shameful to him. And he was so upset when he was asked to buy 2 tickets sometimes, like extra ticket, as he had no money to buy an extra ticket then. You understand? So இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சில நேரத்தில் அவருக்கு இடம் உட்காரதுக்கும் சீட்டில் இடம் கிடைக்காத போது என்ன ஆகும்னா அந்த டேஸ் அவர் அன்லக்கின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அப்போ அது ஒரு சேலஞ்சாகவே இருக்கும். அந்த டேஸ் எல்லாத்தையுமே he has taken it as a challenge. இந்த மாதிரி கூட்டமான பஸ்ஸில் நிற்கிறோங்கிற அது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய சவாலான விஷயமா இருக்கும். அப்போ and that too with a kid bag. You know that he always carries his
kit bag with him. அவர் கூட அவர் அந்த kit bag no already we have seen that it is a bag in which he carries all his cricket accessories. கிரிக்கெட்டுக்கு வேண்டிய அந்த ஸ்டம்ப், பேட்ஸ், க்ளோவ்ஸ் எல்லாத்தையுமே கொண்டு போகிற அந்த பேக்கு தான் we call it as kit bag. ஸோ அதையும் என்ன செஞ்சுக்கணும், வச்சுட்டு நிற்கணுங்கும்போது என்ன செய்கிறாங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கண்டக்டர்ஸ். அதே வேறு இன்எவிட்டபிளி கம்ப்ளீட்டாக அவங்க என்ன தே வேறு சர்டன்லி அப்படி தான் இருந்து நம்ம கண்டக்டர்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க, நம்ம பஸ்லேயே பார்த்துருப்பீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ரஃபாக பேசுகிறவங்கள தான் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ இந்த மாதிரி பிஸி டைமில் அவங்களும் எப்படி தான் இருப்பாங்க, ரொம்ப பீக் ஹவர்ஸில் எல்லோரும் டிக்கெட் எடுத்திருக்காங்களா அந்த மாதிரிலாம் செக் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காகவே அவங்க அந்த மாதிரி கூட பேசியிருந்துருக்கலாம். பட் ஷுவர்லி இன்எவிட்டபிளி மீன்ஸ் ஷுவர்லி சர்டன்லி தே வுட் கம்ப்ளைண்ட். அவங்க என்ன செய்வாங்க, இன்னொரு இடம் அப்படி ஒரு பேக் வச்சு நிற்கும்போது அது இன்னொரு இடத்தையும் அடைக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சொல்லிவிட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது வந்து இட் குட் பி எம்பராசிங் டு ஹிம். எம்பராசிங் மீன்ஸ் வெரி ஷேம்ஃபுல், சம்வாட் கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ் டு ஹிம். ஒரு டிஸ்ட்ரெஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுவார், அவர் கவலைப்படுவார். லைக் ஒரு சங்கடமாக இருக்கும் அவருக்கு, ரொம்ப ஒரு தர்ம சங்கடமாக இருக்கும். ஏன்னா நீ இன்னொரு இடத்தையும் இது பண்ணிகிட்ருக்கிற அப்படின்னு இடத்தையும் ஆக்குப்பை பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு தே வாண்டட் ஹிம் டு பாய் another ticket ஆல்சோ. ஸோ 2 பேசஞ்சர்ஸ்குள்ளே டிக்கெட்டை வாங்குன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு சொல்லுவாங்க. அதுவும் அவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். பிகாஸ் he didn't have money for the second ticket. 2வது டிக்கெட்டை வாங்குறதுக்கு அவருக்கு என்ன செய்யறது, அதுக்கு வந்து அவர்கிட்ட என்ன இல்லை, மணி இல்லை. That is what given here. See, I didn't have the money for a second ticket and I had to learn to take these remarks in my stride. Dirty clothes often added to the embarrassment. With time, I evolved a way of wrapping the kit bag around me, just as the helmet and pads became a part of me while batting. So the kit bag became an extension of me on the bus. I would often take the bus or train from Bandra to Churchgate, and it was all a great learning experience. Yes, so he says that he didn't have time to get he didn't have money to buy the second ticket also, and he felt very embarrassed when they asked him to get one more ticket, isn't it? And then he says that, but still I learned to move forward. Sachin says that he learned to move forward with these kinds of pains and criticism in his life. And on top of it, he really felt bad many times about his dirty clothes, which added to his discomfort. Do you understand? So stride means here you can see he had to move forward, like advancement in his life, முன்னேற்றம் வாழ்க்கையில் முன்னால் கடந்து போகிறது. And dirty clothes often added to his embarrassments. Again same, embarrassment is what I said, it is feeling a kind of discomfort and a kind of a shameful thing, right? So தர்ம சங்கடமான ஒரு இது. And slowly with time, கொஞ்ச நாளாக I evolved means developed. I developed a way of wrapping the kit bag around me, just as the helmet and the. So as time passed, he got an idea, and he developed a method of covering the kit bag around him, like wrapping the kit bag around him. Like he had the helmet and pads while batting. He had his kit bag always as an add-on during his bus journeys. Do you understand? ஸோ இது எப்போவுமே விளையாடும்போது அவருக்கு என்ன இருக்கும், அவர் கையில் வந்து க்ளவுஸ் இருக்கும், ஹெல்மெட் இருக்கும். விளையாடும்போது எப்போவுமே காலில் வந்து அந்த பேட்ஸ் எல்லாம் போட்டிருப்பார் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் இப்போ பஸ்ஸில் போகும்போது எப்போவுமே அவர் என்ன பண்ணுவார், இந்த கிட் பேக்கை அவரை சுற்றி பக்கத்தில் ரொம்ப நெருக்கமாக என்ன செஞ்சுப்பார், வச்சுக்குவார். Understand? Yes. Now next paragraph. Even though I loved cricket, there were still occasional days when playing with my friends at home was such fun that I would conveniently forget I was supposed to go to the nets. If I didn't turn up, Achareka sir would jump on to his scooter and come to find me. Sir would spot me in the melee and virtually drag me out. I would come up with excuses, but he would have none of it. He would get me to change and head off to Shivaji Park. Yes, so even though I loved cricket, now we have been aware of this, right? Sachin always liked cricket very much. It was his passion, etc., etc. All those things you know very well. But then he says, though he loved cricket,
than anything else. It was a great fun to him to play with his friends, and for this reason he wantedly forgot to attend his net practice sessions sometimes. So that is what he says here. Some days, occasional days means some days, when playing with his friends, it was such a fun for him to play with his friends. So he would conveniently, here conveniently means deliberately, intentionally, வேணும்னே என்ன செஞ்சிருவார், மறந்துட்டு போவார். சில நாள் வந்து அவருக்கு கிரிக்கெட் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கூட சம்டைம்ஸ் அவரோட ஏஜ் குரூப் பசங்க கூட விளையாடிட்டு இருக்கும்போது நெட் ப்ராக்டிஸ்க்கு போகணுன்னு தெரியும், அவருக்கு கண்டிப்பாக சிவாஜி பார்க்குக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு போகணுன்னு தெரியும். ஆனால் என்ன பண்ணிவிடுவார், அதை மறந்த மாதிரியே எனக்கு தெரியும், அவருக்கு நமக்கே தெரியும் சில நேரம் நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இன்னொரு வேலை செய்யணுங்கிறது நமக்கு தெரியும், ஆனால் இதில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம அதுக்கு போக மாட்டோம் இல்லையா. லைக்வைஸ் இதே மாதிரி தான் அவருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும், ஆனால் என்ன செய்ய மாட்டார், போக மாட்டார். அந்த நேரம் when see this paragraph, yes, now அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் during these days of his absence like this, Chireka sir would take his scooter and he would spot him somewhere in the crowd of the boys and he would drag him out like anything. See, and Sachin would try to give him lots of silly excuses, but then he would never accept those excuses. He would never leave him back. Instead, he would move towards Shivaji Park. He will take him to the practice in the Shivaji Park. இப்படி தான் வந்து அவர் என்ன செஞ்சிடுவார், ஸ்கூட்டரில் ஏற்றி கூட்டிகிட்டு போயிடுவார். சில நேரம் அவர் வரமாட்டார், இதை பார்த்த உடனே என்ன செய்வார், இவருக்கு ஸ்கூட்டரை எடுப்பார் அச்சுரேக்கர் சார், எடுத்துகிட்டு இவரை கூட்டும். மெலே மீன்ஸ் கன்ஃபியூஸ் க்ரௌட் ஆஃப் பீப்புள், பசங்க விளையாடிட்டு இருப்பாங்கல்ல, அப்போ கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கிற அந்த ஒரு இடத்துக்குள்ளே தான் அந்த கன்ஃபியூஷனுக்குள்ளே போய் என்ன செஞ்சிருவார், கண்டுபிடிச்சி virtually drag me out, கிட்டத்தட்ட பிடிச்சி இழுத்து என்ன செஞ்சு கொண்டு அவரை சிவாஜி பார்க் பார்க்க என்ன செஞ்சுட்டுவார், கூட்டிகிட்டு போயிடுவார். அண்ட் on the drive he would tell me, don't waste your time playing insane games with these kids. Cricket is waiting for you at the nets. Practice hard and see what magic can transpire. So while going like this, Achureka sir always advised Sachin not to spend his precious time by playing stupid games with his friends. He encouraged and motivated him by saying that cricket was waiting for him, and he also then advised him to practice cricket very hard and see how it turns out a magic in his life or in his career. You understand? That is what he says there. He don't waste your time playing insane means stupid crazy games or nutty games. சின்ன பிள்ளைங்கள மாதிரி சும்மா என்ன செய்யாத, இவங்க கூட சேர்ந்து என்ன செய்யாத, விளையாடாத. கிரிக்கெட் உனக்காக என்ன செஞ்சிட்ருக்கு, வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு, நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நல்லா, நீ நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா உன்னால் என்ன செய்ய முடியும், அது என்ன மாதிரி அந்த ஹார்ட் ஒர்க் உனக்கு என்ன ஒரு மேஜிக்கை உன் லைஃப்பில் வந்து கொண்டு வருது காட்டுதுங்கிறத உன்னால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். The next paragraph, we need to have proper career orientation. Your personality plays an important role in choosing the type of career you want. Choose something you enjoy and really want to do and you will be successful. Now, on top of all these things, he again advises him that Sachin should be aware of choosing his career in his life. And for that, he says, the character of a person always plays an important role, and he wants Sachin to choose something which he really enjoys or that he really wants to do, right? Only then he could be a successful person in his life one day, he says. So அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த இடத்துல he need everybody, it is applicable for everyone, right? For each and every individual, இது ஒவ்வொருத்தருக்குமே அது பொருந்துற விஷயம். ஸோ யூ நீட் கெரியர் ஓரியன்டேஷன், வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ ஆர் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு சூஸ் ஆஸ் யோர் கெரியர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். லைக் ஒருத்தருடைய
தொழில இல்லை வந்து நம்மளுடைய அந்த வாழ்க்கையை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்னவா ஆக போகிறோங்கிறத செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன செஞ்சுருக்கணும், தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுதான் அவர் சொல்லுவார், உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அண்ட் அதை எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லைக் ஐ வில் கிவ் யூ அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸாம்பிள் ஹியர். வென் யூ ஆர் டூ யங், சின்ன வயசில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, you could have seen small kids playing with doctor set அந்த இன்ஜெக்ஷன்ஸ், செதர்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க, கையில் வச்சுட்டு விளையாடுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து மெடிசனில் வந்து ஒரு ஆர்வம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கலாம், தெரிஞ்சுக்கலாம். அண்ட் சம் அதர் கிட்ஸ் யூ வுட் ஹவ் நோட்டிஸ் தேம் ஆக்டிங் லைக் டீச்சர்ஸ் மாதிரி உட்காந்து நீங்கள் உட்காரு நான் டீச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு போர்டில் முன்னால் வந்து எழுதுகிற மாதிரி, வாலில் எழுதுகிற மாதிரி ஆக்ஷன் காட்டுவாங்க. நீ உட்காருன்னு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஏய் டோன்ட் டாக் அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், அவங்களுக்கு அந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த மாதிரி லைக் நம்மளோட கேரக்டர், நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டி, லைக் நம்மளுடைய நேச்சர், நம்மளுடைய ஆளுமை, பர்சனாலிட்டினா ஆளுமை, ஸோ நம்மளுடைய நேச்சர், இதெல்லாம் தான் நம்ம கெரியரை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருக்கும். அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் அது நமக்கு காரணமாகவும் இருக்கும். யார் ரொம்ப வந்து பிளட்டை பார்த்து ரொம்ப பயப்படுறாங்களோ அவங்க டாக்டர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸே இல்லை. யார் ரொம்ப தைரியமாக இருக்கிறாங்களோ நேச்சுரலி தே பிகம் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர், அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப தைரியமான ஃபீல்டுக்கு அவங்க போயிடுவாங்க. ஸோ எதில் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ, எதில் நம்மளுடைய அந்த நேச்சர் இருக்கோ, நமக்கு எதாக ஆகிறதுக்குள்ள அந்த நம்மளுடைய கேரக்டர், நம்மளுடைய நேச்சர் எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு தான் நம்மளுடைய கெரியரை நம்ம வந்து என்ன செய்யணும், செலக்ட் பண்ணணும். அப்போ தான் நம்ம என்ன செய்யலாம், சந்தோஷமாகவும் அதை செய்வோம். He says that you will really enjoy what you want to do, isn't it? How true his words are, right? See, எப்போ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுற பேஷனை செய்யும்போது இட் லீட்ஸ் டு ஹாப்பினஸ் ஆல்வேஸ். அதை தான் இங்கே சொல்லியிருந்திருப்பார். அண்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யுவர் பேஷன் always leads to success, leads you to success, and it always depends on your goal or your aim. So your aim also matters a lot. And what is your passion? அதை கண்டுபிடிங்க and start to identify that and work on it. அது எது அப்படிங்கிறத பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிக்கணும். and அது எப்போவுமே when you chase your passion, அது எப்போவுமே it leads us to happiness as well, because you love what you are doing. அப்படி தானே நம்மளோட வெற்றிக்கு வந்து நம்மளை கொண்டு செல்கிற இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல, அது எப்போவுமே நமக்கு வந்து அது நம்மளோட எய்ம் சார்ந்ததை தான் என்ன செய்யணும், இருக்கணும். அந்த பேஷன் இல்லை, அந்த பேஷன்லாம் ஆர்வம், அந்த வேட்கை, இதை எப்படியாவது நம்ம அடையணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு இது இருக்கணும், ஒரு வேட்கை இருக்கணும். அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், ஆர்வம், அதெல்லாம் வந்து என்ன செய்யும் நம்மளை அது வந்து நம்மளுடைய கோல், டுவர்ட்ஸ் அ கோல் நம்ம மூவ் பண்ணுறதுக்கு அது ரொம்பவே என்ன செய்யணும், ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். எப்போவுமே நமக்கு பிடிச்சதை செய்யும்போது தான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், ஆஸ் யூஷுவல் as you all know we will be happy. அப்போ தான் நம்மளால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகவும் முடியும். சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்களால தான் ஈஸியாக சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன்ஸாகவும் லைஃப்பில் என்ன செய்ய முடியும், ஆக முடியும். அப்படி தானே பிடிக்காத விஷயத்தை நம்ம செய்யும்போது கண்டிப்பாக அதில் we won't have much involvement or isn't it? அந்த மாதிரி ஒரு இன்வால்மெண்ட் நமக்கு இருக்காது. That is what he tries to say here. நீ just choose something which you really enjoy and really want to do, only then you can be successful in your life. The next paragraph. At that time I hated being dragged off, but as I look back I feel sheepish about my actions and I can only admire Achireko sir's farsightedness. So at that time, because no wonder when he was very small he would have been interested to play with his friends of his age group only, right? So he says that he hated it when he was pulled along the ground or when he was dragged off by Achireko sir then. And he says that when he looks back those days, he says he felt very shameful. He felt quite shameful of his actions. அந்த ஷீப்பிஷ்ன்னு சொல்கிறது என்னென்னா ரொம்ப வெக்கமாக ஒரு அவமானமாக அப்படி சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு, என்ன ஷேம்ஃபுல்னு சொல்கிறாரு. And only I can only admire Achireko sir's farsightedness. Farsightedness, again the meaning is given here, showing a prudent awareness of future
possible it is. Like, yes, he was actually Achareka sir was able to make a wise judgment about Sachin in the history of cricket, isn't it? Because he knows அவர் எந்த அளவுக்கு இருப்பார் அப்படிங்கிறது, இவர் வருவார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவர் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டாரு as a coach. So now Sachin would rather admire him and his for his wise or prudent nature அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இது புரிஞ்சுதாமா? அது அவரை வந்து சிறு குழந்தையாக இருக்கும்போது அவர் சில நேரத்தில் அப்படி விளையாடிட்டு இருக்கும்போது சார் இழுத்துட்டு போயிடுவார் இல்லையா. ஐ ஹேட்டட் பீயிங் ட்ராக்ட் ஆஃப். அவருக்கு அதை வெறுத்தார், அப்படி ஏன் இழுத்துட்டு போகிறாங்கன்னு அவருக்கு தோணுச்சு. பட் ஆஸ் ஐ லுக் பேக், நான் திரும்பி பார்க்கும்போது when I turn back, அந்த நாட்களை நோக்கி நான் திரும்பி பார்க்கும்போது ஐ ஃபீல் ஷிப்பிஷ். நான் வந்து ரொம்ப வெக்கப்படுறேன். எதுக்கு? அபவுட் மை ஆக்ஷன்ஸ், அபவுட் மை சில்லி ஆக்டிவிட்டீஸ். நான் விளையாடாமல் ஓடி போனது, கட்டடிச்சது, இதுக்கெலாம் என்ன செய்கிறாரு? வருத்தப்படுறாரு. அண்ட் அதுக்கு பதிலாக இப்போது இன்றைக்கி அச்சரிக்கர் சார் மேலே ஒரு வெறுப்பாக இருந்தது. பட் இப்போ சாரோடைய ஃபாஸ்ட் சைட்டட்னஸ் இஸ் தொலைநோக்கு பார்வை இன் தமிழ். அவர் அப்போவே ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையோடு தான் அவரை பார்த்தாரு. கண்டிப்பாக இந்த பையன் பெரிய ஆளாக வருவான்னு அவர் கெஸ் பண்ணார். தட் இஸ் வாட் he says. Sir also punished me on one occasion when trying to teach me a very important lesson. Once I bunked my daily evening practice to watch an inter-school cricket match, not anticipating that sir would be there. He was angry and he said it wasn't for me to come and watch other people play for it. If I practiced hard enough, one day people from across the world would come and watch me play. Had it not been for sir, I would not be the cricketer I turned out to be. He was a strict disciplinarian and did everything he could for me. I owe myself to him. Yes. So, sir also punished me on one occasion, like one situation, or instance. Okay. So now here again another interesting incident about Sachin Tendulkar, which happened in Sachin Tendulkar's life. See, do you know one thing? When he was a young boy, he was really a bully. He had often picked up fights with some of his friends in his school, and he was very noisy, and he was a very mischievous boy as well. And so what happens one time, Sachin says he was punished by Sir Achareka sir for not attending an important training session, because Achareka sir had planned to teach him a very important lesson that day, and Sachin bunked his evening practice and he went somewhere to watch an inter school cricket match that happened somewhere in the city. So but to his great shock, what happens, he didn't expect Achareka sir on the spot there. So he was caught red-handed and sir got very angry with him, and he said that Sachin was not born to clap for others, like he was not there for encouraging others, and that if he take cricket seriously, or if he took care of his own game and practiced hard, not far away was the day when people across the world would come and watch him play in the biggest cricket stadiums in the world and would clap hands for him. So that is what he says here. இது என்ன சொல்கிறாருன்னா, இந்த இடத்துல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அக்கேஷன், ஒரு சிச்சுவேஷன் நடக்கும். என்னென்னா, சார் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் செஷன் வந்து லெசன் வந்து அந்த செஷனில் டீச் பண்ணுறதா இருக்கும் ஈவினிங் டைம். அப்போ ஆனால் சச்சின் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த ஈவினிங் ப்ராக்டிஸை வந்து பங்க் பண்ணிடுவார். வாட் யூ மீன் பை பங்க்? டு as it is there in your textbook, to make oneself absent from a class or session. So to absent oneself from work. ஸோ அவர் என்ன செய்கிறாரு, அங்கே போகாமல் கட்டடிச்சிச்சு இன்டர் ஸ்கூல் கிரிக்கெட் மேட்ச் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நடக்கும், அங்கே போயிடுறாரு. அதை பார்க்குறதுக்காக அங்கே போயிடுறாரு. as he enjoys watching cricket a lot, as we all know, he goes there. பட் அங்கே என்ன நடக்குது, he didn't anticipate, he didn't expect சார் அங்கே இருப்பாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன செய்யலை, அங்கே நினைக்கவே இல்லை. அப்போது இவரை பார்த்த உடனே அங்கே மாட்டிக்கிறாரு. ஸோ அங்கே பார்த்த உடனே ராம்காந்த் அச்சுரேக்கர் சாருக்கு என்ன ஆகிடும், ரொம்ப கோபம் வந்துடும். அவர் என்ன சொல்கிறாரு, அவரை ரொம்ப சத்தம் போடுவார், ரொம்ப கோப்படுவார். போட்டு சொல்கிறாரு, இஃப் இட் வாசன்ட் ஃபார் மீ
to come and watch other people play for. So it is not like you have to come here and watch others playing cricket. It is not like that. You are not born to clap hands for other people here. Instead, if you work hard, இப்போ நீ வந்து மற்றவங்க விளையாடுறத பார்த்து என்கரேஜ் பண்ணி கிளாப் பண்ணுறதுக்காக நீ இல்லை, நீ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணனா, நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா, ரொம்ப ஹார்டாக வந்து கிரிக்கெட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா, நீ விளையாடுறத எல்லோரும் என்ன செய்வாங்க, எல்லோரும் பார்ப்பாங்க. உனக்காக அவங்க என்ன செய்வாங்க, அவங்க மற்றவங்க என்ன செய்வாங்க, கிளாப் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஸோ this is what we have come, and the final thing is few more lines to complete our lesson. Had it not been for sir, I would not be the cricketer I turned out to be. He was a strict disciplinarian and did everything he could for me. I owe myself to him. So now we can see the picture of Ramkant Achrekar sir with Sachin. Now, like, these words are the expression of his gratitude to Achrekar sir. Like he says, it was only Achrekar who built the foundation that he stands on, right? And it was only he who guided him and made him what he is today. So he also says sir was strict at times, or extremely strict, but at the same time he was also very caring and loving. And he says that Sachin says that sir gave him everything that he could do to him and made things enjoyable for him. Yes, he was such a, to my knowledge, I have come across this incident, this interview in one of the interviews given by Sachin. Sachin has said this. அவர் சொல்லியிருந்த ஒரு விஷயம், he was really, Achrekar sir was such a strict, stubborn coach, and he had ever said well played to Sachin, but he would take Sachin to have some bel puri or pani puri if he had done something nice on the field. So he says he could have done all these things he could have not done all these things without his coach Ramkant Achrekar, and he is very thankful to his coach here. And above all, he says all this name and fame, whatever he has achieved in his life, or whatever he has got today, is only because of his coach Achrekar sir. So he finally says these words beautifully. He says that he owes himself to him. Like when you say like I owe you to someone, you say this to thank someone for helping you, and as a way of saying that you will do something for them in the future, isn't it? Yes. So ஃபைனலாக அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப்லன்னா, அந்த ஒரு கிளாஸை பங்க் பண்ணிவிட்டு போனதுக்கப்புறம் அவர் ரொம்ப சத்தம் போட்டு, நீ அப்படி மற்றவங்க விளையாடுறத பார்க்குறதுக்கு நீ பிறக்கலாம், மற்றவங்க தான் நீ உன்னுடைய சூப்பர் கேமை ஒரு காலத்தில் கண்டிப்பாக பார்ப்பாங்க, நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா, கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணனான்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ லாஸ்ட்டாக என்ன சொல்கிறாரு, நான் வந்து ஐ வுட் நாட் பி த கிரிக்கெட்டர் ஐ டர்ன்ட் அவுட் டு பி இஃப் he had not been there for me அப்படின்னு சொல்கிறார். இப்போது அவர் இல்லைன்னா, இந்த ராம்கந்த் அச்சுரேக்கர் சார் இல்லைன்னா, இது அவருடைய நன்றியை சொல்கிற விதமாக இந்த லாஸ்ட் ஃபியூ சென்டென்சஸ், 1 or 2 sentences are here. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி நான் இன்றைக்கி இப்படி இருக்கிறேன்னா, எனக்கு இந்த ஃபவுண்டேஷன் என் லைஃப்பில் கிடச்சிருக்கு, இவ்வளோ பேரும் புகழும் எனக்கு கிடச்சிருக்குன்னா சார் அச்சுரேக்கர் சார் இல்லைன்னா எனக்கு வந்து இருந்ததுனால தான். அவர் இல்லைன்னா எனக்கு என்ன செஞ்சுருக்காது, இது எதுவுமே கிடச்சிருக்காது. நான் இப்படி இருக்கிற மாதிரி நான் எப்போவுமே நான் இருந்திருக்கவே மாட்டேன் அவர் இல்லைன்னா என் லைஃப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is very thankful to his coach here. அண்ட் அதில் அவர் நிறைய இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துருப்பாரு. நீங்கள் கேன் கூகுள் இட் அண்ட் சர்ச் ஃபார் தேட். அதில் ஒன் ஆஃப் ஹிஸ் இன்டர்வியூஸ் ஹி ஹஸ் செட் திஸ். அவர் சொல்லியிருந்திருப்பார், ஒரு நாள் கூட அச்சுரேக்கர் சார் சச்சினை பார்த்து வெல் பிளேட்னு சொன்னதே கிடையாது, நல்லா விளையாண்ட அப்படிங்கிறத அவர் சொன்னதே கிடையாதான். பட் என்ன பண்ணுவார், அதுக்கு பதிலாக அவருடைய கேம் அந்த அன்னைக்கு கிரவுண்டில் நல்லா விளையாடி இருந்தார், அவருடைய நல்ல கேம் அங்கே வெளிப்பட்டு இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அவருக்கு அது சந்தோஷத்தை கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்கோம். அதனால் அச்சுரேக்கர் சார் என்ன பண்ணுவார், இவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி வாங்கி கொடுக்கறதுக்காண்டி பானிபூரி பேல்பூரி அந்த மாதிரிலாம் சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சு கொடுப்பாராம், வாங்கி கொடுப்பாராம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட்
we have seen about Sachin and his coach Ramkant Achrekar sir here in this lesson. So with this, we have come to the end of this lesson, and my dear boys, I hope the success story of this cricket legendary would have run into your hearts to know the purpose of your lives as well, isn't it? Yes, that's good. Stay focused on your goal and dreams, and just keep on chasing them with hard work, dedication and sacrifice. As I said, we may come across, we may have pitfalls in our lives, yet don't give up on your struggles, and even if you stand alone, believe in yourself, right, and live a life of real achievement. Yes, I think we'll meet you all in the next class with another interesting topic. Until then, pay attention to your studies and keep yourself safe and healthy too. Thank you.